tout est bon. Comment vous allez? Ah, je peux faire poussière sur la caméra, attendez. Parce que oui, du coup, comme le titre l'indique, je suis encore un peu malade finalement. Alors, on pense avec ma mère que c'est pas tout à fait des restes de maladie. Enfin, dans le sens que je toussais et je mouchais encore un peu. Mais c'est surtout que ces derniers mois, avec les conventions, les rushs cosplay, les différents voyages, etc., j'ai pas eu beaucoup le temps de faire le ménage dans ma chambre, donc je faisais un peu des trucs vite fait, mais j'ai pas pris le temps de faire ce que je fais d'habitude à peu près une fois par mois, une grosse journée où je fais un gros ménage, etc. Et du coup, il y avait des endroits où la poussière s'était un peu accumulée, et j'en ai peut-être un peu commencé à respirer beaucoup, ce qui fait que cette nuit et ce matin, j'ai toussé énormément, j'ai vraiment beaucoup craché, parce que je devais en avoir plein dans les poumons en fait. Du coup, je n'ai pas dormi. Enfin, si, j'ai dormi, mais en fait, le matin, genre vers 7-8 heures, en me réveillant, enfin en me levant après n'avoir absolument pas dormi parce que j'ai toussé tout ce que j'avais, je suis allée me mettre dans la chambre d'amis pour dormir un peu sans avoir à gérer ça. Et là, je me suis réveillée vers 15 heures et j'ai passé toute l'après-midi à juste faire le grand ménage dans la chambre. J'ai pas eu le temps de faire tout ce que je voulais, entre autres j'ai pas fait derrière et sous le lit parce que j'ai terminé il y a genre une demi-heure avant le live, donc j'ai un peu de retard il y a à peu près une heure. Du coup j'avais pas vraiment le temps de déménager les trucs et tout ça. Mais voilà, j'ai pratiquement pas dormi, j'ai beaucoup toussé. Là je tousse pratiquement plus, donc je pense qu'effectivement ça devait être les poussières. Mais pratiquement pas dormi, beaucoup toussé. Me suis réveillée pour faire le ménage et enchaîner direct avec le live. Je suis un peu fatiguée. J'ai eu des maux de tête en plus à force de tousser, donc j'ai pris un Doliprane. J'ai un petit thé au miel pour m'aider à me remettre la gorge. Donc voilà, il m'arrive plein de trucs en ce moment. Je peux pas commencer un live sans avoir des problèmes pour retard, etc. Mais je vais tenter de faire un peu. Je pense que ça va me faire du bien quand même un peu. Et si jamais je sens que je suis trop crevée, que je suis pas partie, etc. Enfin que je suis pas bien, j'écourterai peut-être un peu le live. On verra comment ça se passe parce qu'en fait, là du coup c'est surtout la fatigue parce que j'ai vraiment pratiquement pas dormi et surtout pas très bien. Mais voilà. Mais à part ça, on va pouvoir y aller. Ozia n'est pas là ce soir et comme j'ai dit, je sais pas si le live sera très bon, donc je pense qu'on va, comme la dernière fois, directement aller sur la quête et pas perdre de temps. Et puis on va se faire ça. Ah mais c'est bien, en plus on repart en convention ce week-end. Donc j'espère... Comme je dis, je pense vraiment que c'était la poussière vu que j'ai arrêté de tousser dès que je suis sortie de ma chambre et tout. Mais j'espère que je suis pas en train de retomber malade parce que ça... Après ça serait marrant hein Je veux dire, on se voit, je suis malade et je refile ma crève à tout le monde. On est censé se revoir, je sais plus, 2 ou 3 semaines plus tard. Je refile ma maladie à tout le monde. Ça serait cocasse. Alors, on va aller chercher, voilà, elle est là. Ah oui, alors. J'ai repassé ma traveleuse en géo pour faire des tests de team depuis, donc on va la repasser en hydro pour faire la quête avec l'élément de la région quand même. Ça crée une team qui n'a aucun sens. Mais bon. Si jamais il y a un combat, je reprendrai peut-être une meilleure team. Au moins comme ça, je peux explorer avec mes chouchous. Je vais passer aussi, je me demande si, maintenant que je suis à ce niveau-là de la quête... Non. Allez, je suis la quête principale, sinon ça va me stresser le petit point bleu. Voilà. Est-ce que je peux déjà interagir avec la fontaine ou pas encore? Je crois que je ne pouvais pas jusqu'à présent, et du coup j'ai plein de trucs à donner. Ah non, je pouvais jusqu'à présent. Donc en fait, j'ai déjà donné des trucs. Je pensais que c'était bloqué derrière la quête. Non, c'est juste que j'ai pas fait d'exploit à Fontaine depuis longtemps, donc j'étais pas repassée. On
oui, on en était au procès. On avait fini l'enquête et on s'apprête à défendre Linné, accusé de meurtre sur scène de son assistant et de kidnapping d'une jeune fille qui a disparu. Je sais pas si le son est bon, j'espère. On verra bien. Over here. Trip on up. J'ai pas appelé ça. Mais oui. Petite phase de procès. Bon, c'est dommage parce que du coup, effectivement, je l'avais déjà fait, mais fan des jeux et cette ornique, j'étais ce que je suis. What do we do? Ça va être The très whole marrant. situation is so confusing. Good plan. Impossible things don't just happen. We'll get to the truth one way or another. Just relax. Even if everyone else suspects Lenny and Lynette, at least we will be supporting them from the stands. Besides, I doubt Farina understands any more about what happens than we do. Thanks, Navia. Well, we'll be going then. Best of luck to you. Ah, finally, you're back. Well, how did your investigation go? To be honest, you might be disappointed. Ah, on a trouvé plein de trucs. Juste pour l'instant, plein de trucs qui ne s'emboîtent pas bien. No. We're already very grateful that you were willing to help. Well now, don't you all look disappointed. Don't tell me that your investigation came up empty-handed. That was to be expected, of course. The guilty can never produce proof of their innocence. But don't let that stop you. I shall be terribly disappointed should you, my most anticipated foe, concede so easily. J'ai cru voir une bête volée, j'espère que... Parce que j'ai toujours mon problème de moustique. Et vu que du coup j'ai fait un grand ménage avec un problème de poussière, j'ai bien aéré. Mais du coup j'ai peut-être refait entrer des petites bêtes. Since both parties are present, I declare that the trial regarding the magic show incident is now in session. Firstly, in order for the audience to understand the causes and results of the incident, could we please have Mr. Linney explain the trick? C'est moi qui me suis rehaussé un peu trop, je sais pas. Yes, of course. I will explain while Lynette demonstrates on stage. All the necessary items have been prepared. Thank you, Mr. Linney. Non, on connaît In déjà that le case, tour. I take your statement to be that you ran to and remained hidden within the magic box in the audience stands once the trick began, and thus could not have committed the crime. Is this correct? Yes, that's correct, Your Honor. In that case, I call upon the prosecution. Lady Farina, do you wish to refute his statement in any way? Why, of course I do. Allow me to take the first shot and break this case wide open. Mr. Linney is clearly lying. There is no way you could have been in the box the whole time if you were to abduct Halsey and murder Cowell. In fact, I'd say you were hardly in that tunnel at all. That is simply your hypothesis based on the presumption that I'm guilty. Oh, is that so? And if I may ask, what did you hear while you were inside your box? The roaring countdown of the crowd, of course. That's how I kept track of the time and built anticipation for the finale. And you didn't hear anything else at all? Nothing that might leave an impression of any kind? No, nothing. Objection! I see. But when the count reached 30 seconds or so, there was a thud. One so loud that I believe practically everyone heard it. Huh? Hey, hang on. Something's not right here.
Lini ne l'a pas entendu. Oh, il faut que j'arrête de boire si jamais on Yeah, I'm sure he could have heard a noise that loud from inside the box. I was right by the box, and I definitely heard the thud. Look at those scales. Could those mean... Well then, ladies and gentlemen, allow me to use the words of the magician himself. You never know what can happen in the blink of an eye. Indeed, it seems his alibi can also collapse in the blink of an eye. Of course, I have armed myself to do far more than smash your alibi. Confidence cannot go unfounded, and my foundations are rock solid. Tell me, aren't you and Lynette actually from the House of the Hearth? The House of the Hearth? Des fatouilles! No wonder they did something like this. So the serial disappearances were the Fatsui's doing. Now it all makes sense. I've got a feeling that what happened on stage probably wasn't just an accident. Très facile à convaincre tous ces gens. That's irrelevant. Our identities have nothing to do with what happened. Indeed. Then perhaps you could tell us everything that happened during that 1 minute. Your first priority is to prove yourself innocent after all. I'm sure there is little that needs to be kept secret now. Unless your script already has holes in... The Outlander is speechless. My, oh my, don't they look flabbergasted? Now comes the infighting and discord, I suppose. This was almost too easy. Oh, good thing I made all those preparations. Seems the all-nighter I pulled last night is really paying off. Oh, les choux, elle s'est préparée de ouf pour être, pour avoir une bonne image. Hey, Linny! Why didn't you tell us this before? Liné et Lynette font partie des fatouilles. Order! Order! Mr. Linney, allow me to re-establish the facts. Lady Farina has raised 2 points. First, when the thud was heard in the Opera House, you were neither in the box nor the tunnel. Second, you and Ms. Lynette are both members of the House of the Hearth. Are these claims true? Un magicien est capable de duper les autres, étant donné que Luné a réussi à nous cacher son identité jusque-là. Cela pourrait faire partie d'un plan. Tartaglia est à Fontaine, ainsi que d'autres membres de l'organisation. Ils mijotent sûrement quelque chose. J'ai déjà été victime de leur manigance, et là... Please answer my question, Mr. Linney. I'm sorry. Yes, they're true, Your Honor. I knew it! Well, that's it. We might as well move on to the sentencing already. What should we do now? Granted. Mon client m'a caché des informations importantes. In that case, what is your request? J'aimerais demander l'ajournement du procès. Is that really necessary? They're already as good as guilty. Mais on va juste refaire un point. Il a avoué ne pas être là. Il a pas avoué être coupable. The defendant deceived their own Ah, attorney. c'est celle qui est jolie avec une What is belle there robe. left to discuss? Un avocat n'abandonne jamais son client. Order! Order, I say! Je vous le dis, hein, je vais traiter ce procès comme si j'étais dans une affaire d'Ace Attorney. Your request Je is crois en mon reasonable, client and we et je shall ne adjourn. l'abandonnerai jamais. This trial will reconvene in 1 hour. 1 heure? Oh, donne-moi 5 minutes, on a juste besoin de discuter un peu. So you would stick to Mr. Linney's defense even after knowing what you do now? You certainly have more professionalism than I thought. In that case, my dear audience, let's allow the joy of victory to steep for a little while longer.
Oh, la lumière qui a changé là. Well, this is awkward. I didn't think the Hydro Archon would dig all that up. I'm sorry, Traveler and Paimon. Yeah, sorry. Ugh. Paimon doesn't know where to start. We trusted you two. Maintenant que j'y pense, vu que je fais que la quête principale, je crois pas qu'on en ait jamais entendu parler de la maison de l'âtre. Genre notre perso est immédiatement en mode oh ça veut dire qu'ils sont fatouis, mais je me souviens pas qu'on ait entendu parler de ça dans la quête. We based our entire reasoning on the assumption that you weren't bad guys. Not to set the wrong tone or anything, but Paimon's really mad! I'm very sorry. I know you're angry, and reasonably so, but please, let me explain. I know you've clashed with the Fatui several times before. I wouldn't be surprised if just hearing the word is enough to make you upset. Je vais pas non plus dire que je suis du côté de l'organisation parce que clairement vous êtes une mafia avec tout ce qui va avec. Mais je dirais que même sans le recul du joueur, il y a eu autant de bien que de mal. Il y a eu pas mal de mal quand même. Mais je pense que même du point de vue que de la traveleuse, il y a quand même une vision d'attendre d'en savoir plus que juste vous êtes des fatoués. But our organization is very, very large, and the Harbingers have very different personalities and goals. Right now, we want to save people. As many as we can. That's right. I'm sure we're on the same page when it comes to this nation and the disaster that its people might face. I knew if it weren't for our respective identities, we could become good friends. That's why I didn't wish to flat out lie to you, but chose to hide some details instead. The truth is very important, but being completely transparent about everything would see us spending more effort than we need to. Right. So, you be the judge. Heck, if I were you, I fear that I'd even struggle to trust me at this point. You met a Fatus who works as a magician, a trickster by trade. All by coincidence, too. But still, I'm asking you to trust me. I am no criminal. At least, not in this case. Ce que j'allais dire, en tout cas pas cette fois-là. Sorry. Please forgive us. Well, you both say that, but... Right, let's hear your answer first, and no lies now! Of course. I'll answer any question you ask. We've been trying to find out how the Oratrice operates. We want to know why it has a consciousness. Why can it deliver sentences accurately? During our investigations, we learned that the machine's core is beneath it. From that moment on, Lynette and I have been designing this box swap trick, with the objective of getting close to the core. Is that why you needed a whole minute? That's right. In truth, the audience would take about 75 seconds to count down from 60, while I would only need 15 to get to the opposite box. So, after jumping into the tunnel, I accessed the Opera House basement via the vent, and went to investigate the room in which the core is stored. That air vent was created during the construction of the tunnel specifically to execute this step. Well, nothing. As soon as I reached that room and was about to investigate, I heard someone's voice. Which should have been impossible, of course. I was quite certain that I was the only one in the room. That voice seemed to recognize me and tried to speak to me. I chose to err on the side of caution and retreated the way I came. On the way back, I saw the broken vase and the clothes on the ground, but the countdown was almost finished, so there wasn't time to give it any thought. After that, the homicide occurred just as you saw. Well, that explains why you didn't hear the thud.
Because of that prophecy I told you about, of course. We must know all we can about this nation's secrets in order to deal with that prophesized crisis. That's the only way we can save everyone. So, there you have it. The whole truth. I swear, I didn't hide anything from you this time. Cette fois. It was never my wish to proceed under this cloud of mistrust either. J'ai fait les poussières tout à l'heure. Pourquoi il y a un arrêt déjà? Oh la vache. Bon bah je repasserai un coup après le live. But like I said earlier, you can be the judge. If you want to leave because you don't trust the Fatui, there's nothing I can do to stop you. Well, Traveler, you decide. Paimon will follow your lead however you choose. La justice fera son travail, effectivement. Okay, thank you. Notre but est de faire sortir la vérité. Si la vérité c'est que tu es innocent, c'est ce qu'on ressortira. Thanks for giving us a chance. The current problem is that the scales are tipped pretty badly against you two. If we want to refute the Hydro Archon's accusations, we're gonna need a seriously watertight defense. Huh? Oh, Paimon thinks she gets what you mean. Là tout de suite je sais plus c'est quoi l'argument décisif qu'on a, mais ouais. Here we go. Faudrait que je repère c'est quoi cette pièce après. Both parties have returned to their positions. Let us continue the trial. When last we left off, Mr. Linney acknowledged the new evidence presented by Lady Farina as fact. Therefore, Lady Farina may continue stating her reconstruction of the events. That took long enough. Now then, if everyone would lend me their attention. At this stage, let's revisit that scene from Linney's perspective. Alors, en vous basant sur le récit des événements du camp opposé, vous pouvez trouver les parties de la déclaration qui ne tiennent pas la route. Consultez les preuves et les indices que vous avez obtenus au cours de votre enquête sur l'incident pour réfuter toute série d'événements qui n'auraient pas de sens et les remplacer par une nouvelle déduction. Utilisez vos réfutations pour convaincre le public et obtenir le soutien de la population. L'oratrice affichera clairement ces changements. Lorsque vous trouvez et réfutez tout le contenu incorrect, vous pouvez terminer le cycle de réfutation et dévoiler la vérité. As the countdown began, he entered the tunnel. Ah, faut cliquer espace, ça marche. When the flatbed trolley passed, he opened the box and got into an altercation with Halsey, which caused the loud thud. He did not realize that this sound could be heard by everyone in the opera house, which is why he claimed earlier that he could not hear the sound. J'allais dire oui, premier contre-argument, il a dit qu'il l'avait pas entendu, mais ok, oui. Finally, he used the vase to knock her out, before making her change clothes to prevent others from recognizing her. At this time, Cowell arrived in the tunnel, having heard that strange noise, and caught Linney red-handed. So Linney proceeded to knock him out too before stuffing him into that box. Afterward, Linney passed the unconscious Halsey to his accomplice through the magic box in the audience stands, before operating the devices such that Cowell's death would be ruled an accident. And there you have it. That's the truth behind what happened.
Does the defendant's side have any objections to Lady Farina's description of the events? The key to refuting Lady Farina is the order of events. What Linny experienced and what he saw. Alors, même si en général, je préfère qu'on nous fasse réfuter avec des preuves solides qu'avec des témoignages, surtout de la part de l'accusé, il faut toujours commencer par quelque part. Parce qu'ils vont nous dire c'est une voix contre une voix, mais une fois qu'on aura ouvert une brèche, on pourra voir les preuves qui marchent. Donc, je pense qu'ici, on va mettre la déclaration de Linné pour dire, bah non, il n'était pas dans le tunnel, il était dans la salle de l'oratrice. C'est ça. According to Linny, he left via the vent after entering the tunnel. He couldn't have had that altercation with Halsey. Ah, faut que je le fasse plusieurs fois. Je peux pas le faire avec ça aussi. Alors attends. Là, ça me dit qu'il a tenté de l'enlever. Parce que ça, du coup, c'est vrai. Il est entré dans le tunnel. Il a tenté de l'enlever, faux. Cependant, Linné était-il vraiment dans le tunnel? Ah, là aussi, je pourrais mettre sa déclaration, mais... personne n'a pu quitter. Linné prétend avoir entendu une mystérieuse voix. Là, je dirais là, parce que du coup, c'était ça qu'il était en train de faire à ce moment-là. Linny went to the room that contains the Oratrice's core. This is the actual truth. Ok, Linné a semé Coel. Preuve indice que lorsque Linné est revenu, l'accident s'était déjà produit et tout ce que Linné avait vu était... Alors, tout ce que Linné avait vu était... des vêtements de femme. Linny did not take part in the underground altercation. He only witnessed traces of the aftermath. Attention! Ace Detective Paimon has something to say! Ouais, donc en fait, c'est pas tellement qu'on réfute, qu'on place les preuves qui nous font dire ça s'est passé comme ça, comme ça. Parce qu'en soi, la présence de la robe ne réfute pas ce qu'a dit Furina. Mais c'est dans la description de la robe que nous, ça dit, Linné l'a vu, etc. Donc, pour l'instant, c'est pas tellement qu'on réfute qu'on propose notre version. When the countdown started, Linny did indeed go into the tunnel. But he immediately used a vent to access the Opera House basement, which is where the underground core of the Oratrice is stored. Once he reached that area, he heard a voice in what should have been an empty room. Since he felt something was amiss, he returned immediately. The crime scene had already developed by the time he reached the tunnel again, and in order to complete the magic trick, he did not remain there for any length of time. Finally, he reached the surface, and that was when the accident happened from his point of view. Therefore, he's innocent. Ouais, on a entièrement rééquilibré l'oratrice juste en disant non, 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 c'est pas comme ça que ça s'est passé d'abord. Paimon did it! Paimon actually managed to say all that! Wasn't it awesome? In other words, you believe that he knew nothing of the incident? That's right! C'est aussi que le raisonnement de la partie adverse comporte des failles. My reasoning? L'écritement a été saboté à l'avance. Cependant, vous affirmez que Coel a croisé Linné par hasard. C'est vrai! If that's the case, then if Cowell hadn't entered the tunnel, who was the entire setup meant to kill? Assuming that what you say is true, Linny only needed to kidnap the young girl to cause a new disappearance case. What would the point of killing someone on stage be? Et surtout, la partie importante, si son plan s'était passé comme prévu et que Cowell n'était jamais arrivé, c'était quoi son échappatoire selon toi sur le fait que la personne a pouf pendant son tour de magie?
Oh, they have a point. Il aurait prévu une porte de sortie, un moyen de s'innocenter. That's right, you tell them! And that's why they're partners of mine. They've managed to turn things around. Oh, well, your denial is very strident. I'll give you that. But what proof do you have to back your claims? C'est important quand même d'avoir des preuves. Souvenez de la façon dont vous avez contesté la libye de Linné. Of course I do. If he had been in the magic box the whole time, how could he have not heard that sound? What? You're saying that he wasn't? Comment tu expliques? Attends. Quelle est la preuve indiquant que Linné n'était pas dans le tunnel quand il a commis le crime? Un bruit étrange, personne ne quitte l'opéra pendant le spectacle de magie. L'identité, ça a pas de raison. Point d'exclamation, ok. Mais ça c'est non pertinent parce que justement, j'aurais bien aimé présenter ça en fait. Mais l'identité c'est pas pertinent. Bah ça serait le bruit. Quelle est la preuve indiquant que Linné n'était pas dans le tunnel? Oui, il a pas entendu le bruit. That's right! Lenny wasn't in the box or in the tunnel. That's why he didn't hear anything strange during the performance. Ouais, mais là du coup ça revient au même truc. C'est pas plus une preuve pour nous qu'une preuve pour elle, à partir du moment où il y a deux hypothèses qui marchent. Parce que le fait qu'il n'ait pas pu entendre le bruit dans notre hypothèse ne réfute pas le fait qu'il aurait pu considérer qu'il n'était pas entendable et donc la nier dans son hypothèse à elle. C'est-à-dire ça rend pas notre hypothèse plus forte que la sienne. Lenny had already entered the basement via the vent. The same clue you used to disprove his alibi has now become the best proof! How do you like that? Well played. To think you'd use such logic. Ça me paraît très bancal la logique en question. Well then, if it wasn't Lenny who committed the crimes, then who wasn't? Sélectionnez un icône en forme d'engrenage dans le menu pour voir la question. Oui, bon, en gros, on va émettre une hypothèse. Donc ça, c'est les feux d'artifice. Si Linné n'est plus suspect, seuls les autres membres de la troupe auraient pu trafiquer les accessoires. Linné a donné un compte-rendu détaillé de la façon dont le tour est censé fonctionner en utilisant une boîte à l'intérieur d'une autre. L'idée consiste à transporter la boîte contenant les membres du public via un tunnel en dessous de la scène, alors que Linné utilise également ce tunnel pour passer de l'autre côté. Après avoir changé de tenue, Linné doit occuper le public avec l'aide de son assistant. Le manteau appartenant à Alcey, la dame qui a disparu, a été retrouvée dans le tunnel. La raison reste inconnue. Qui est le vrai coupable? The deceased's name is Cowell, Lenny's assistant. He would have been able to tamper with the equipment. Voilà, pour le coup, je sais. Effectivement, l'indice principal, c'est le fait que lui, il pouvait trafiquer la boîte et savait comment marcher le tour, donc pouvait prévoir en fonction. Je vois pas ce que les fringues viennent foutre là, en soi ça nous indique rien à propos de Cowell. Si, sur le fait qu'il aurait pu prévoir un costume de remplacement à l'origine. Il en avait pas besoin. That can't be right. Are you serious? The killer was, in fact, Cowell, the deceased! Oh, is that so? How interesting!
Let's hear your reasoning then. What I must do next is recreate the truth. On l'apprend super What vite Cowell quand même did, ça. and how he went from Parce que would-be je dis on perpetrator l'apprend to à partir victim. du moment où le jeu te valide, c'est que tu sais que soit ça va être la théorie principale à partir de maintenant, même si c'est pas la vraie, soit c'est que c'est la vraie, mais en tout cas que ça va t'aider à t'approcher de la vérité. J'aurais pensé qu'on l'apprendrait plus tard, ne serait-ce que pour le drame. Souvent c'est un peu le moment genre oh mon dieu, en fait c'était la victime, le coupable depuis le début. Je dois à présent restituer les véritables faits des actions de Cowell et comment il est passé de perpétrateur potentiel à victime. Comment a-t-on pu prédire que Linné serait incapable d'interférer avec le crime? No one entered or left the opera house through its entrances. It would have been tough for both people to fit into that vent. They would likely have bumped into Linny as well. Comment peut-on prédire que Linné serait incapable d'interférer avec le crime? Linny was not in the tunnel at that moment, which gave our criminal ample time. Voilà. Linné ne serait pas dans le tunnel parce qu'il partait et c'est assez aisé de supposer que les assistants étaient, si ce n'est des fatouilles, en tout cas aussi dans le coup du fait que c'était surtout une enquête déguisée et qu'ils seraient pas là. Comment prouver qu'il y a eu une altercation dans le tunnel? Halsey's clothing was in the tunnel. So, there must have been some fear that she would attract attention. No one entered or left the opera house through its entrances. So, where would the criminal have wanted to take Halsey? On n'a pas le... Bah, je vais dire ça parce qu'en général les vêtements et le vase étaient mis ensemble et je pensais qu'on aurait vu le vase cassé. Qui est actuellement le principal suspect? Bah du coup c'est Cowell. The deceased's name is Cowell, Linny's assistant. He would have been able to tamper with the... Où est passé Ashley? No one entered or left the opera house through its entrances. So, where would the criminal have wanted to take Halsey? It would have been tough for both people to fit into that vent. No one entered or left the opera house through... Je me suis trompée, ça. Halsey's clothing was in the... The sound we heard may have come from a clash between the missing Halsey and the criminal. Voilà, donc ça c'est la preuve qu'il y a eu altercation. Et ça, c'est comment elle s'est barrée en se changeant. Ah non. Bah j'irai pas à la veine, parce que si elle s'y était cachée, elle serait cachée après que Linné soit revenu, justement parce que sinon ils seraient rentrés l'un dans l'autre. En tout bien tout honneur. Mais du coup, bah elle est restée dans l'opéra. Non? It would have been tough for both people to fit into that vent. They would likely have bumped into Linny as well. Bah du coup, il n'y a rien qui rentre là. Le coupable connaissait les ficelles du tour de Linné et devait être en mesure de changer l'équipement. Si l'on fait abstraction de la façon dont il est décédé, Cowell avait tous les moyens à sa disposition pour commettre le crime. Le bruit pendant le spectacle aurait pu être celui de l'altercation qu'il a eue avec Halsey. Linné était absent du tunnel pendant 1 minute. Cowell aurait eu assez de temps pour faire sortir Halsey de la boîte dans les tribunes. Mais les gendarmes ont affirmé que personne n'était entré ni sorti de l'opéra. Il n'aurait pas pu échapper même s'il avait dû la livrer quelque part. Une sortie avec la boîte magique aurait été remarquée par le public à coup sûr. What's wrong, Traveler? Are you still having trouble figuring things out? Où Ashley est-elle passée? I see how it is. So this was all just a bluff. And here I thought you had something to show for it. But it seems you're still far from the truth. Le bluff est la première arme de l'avocat. Look, since we're at a dead end, why not consider a different track? Just like the trick as it transpired, the end result must have been utterly different from the magician's initial design. If only we knew how Halsey disappeared. Well, that would be nice, but the tunnel only has 3 exits, and none of them seem very likely. But
it's not like this is a magic trick where you can just make a real live person disappear. You know, like you did from that water tank, Lynette. Attendez, et si c'était l'eau? Excuse my interruption, dear opponents, but do you not see that the crowd is growing impatient? There is no greater sin in this opera house than an awkward delay in the performance. If the defense is unable to make further effective arguments, we will move on to the next stage of the trial. Objection. Lenny was not in the tunnel at that moment, which gave our criminal ample time. The sound we heard may have come from a clash between the missing Halsey and the criminal. The deceased's name is Cowell, Lenny's assistant. He would have been able to tamper with the equipment. The vase was not broken by chance. It was used to cover important evidence. The water. Même si je sais où ils veulent en venir vu que je connais la fin, j'avoue que là, à part le fait que c'est le seul nouvel indice et que tous les autres nous ont été refusés avant, disons que si tu m'avais donné tous les indices en mode choisi lequel est le pertinent selon toi, c'est clairement pas le vase que j'aurais lâché maintenant. On n'a pas encore assez d'infos pour voir en quoi c'est pertinent. Disappeared instead of being kidnapped? Lynette escaped from the water tank, vanishing gradually and leaving only clothes behind. If there's a similar method where a person could be transformed into water... Mais on sait toujours pas comment Lynette elle a fait. Parce qu'on sait comment ce truc va les amener à conclure ce qui se passe avec l'eau primordial water, je sais plus comment elle est nommée, mais bref, avec l'eau spéciale. Mais j'ose supposer que c'est pas comme ça qu'ils ont fait le tour, parce que sinon Lynette elle serait plus là. Just a moment, please. I do hope you know how preposterous you sound at the moment. How could a person ever be transformed into water? This is reality we're talking about here, not some magic trick. Must we really? I should think that of anyone. Your friend Linny already knows this truth very well. Magic tricks are ultimately just illusions and misdirection. But Halsey's disappearance is very real. We're talking about two completely different things. Even so, I trust the traveler's judgment. The truth must be out there somewhere. Perhaps some new line of reasoning may open if we try to gather all the focal points that don't make sense. Since Cal was the deceased, we haven't placed much attention on him. But given that we aren't making much progress with the case, it wouldn't hurt to have a look at his belongings, would it? People really do come up with all sorts of harebrained schemes when at the end of their rope. The way I see it, your suggestion that we broaden the scope of our investigation is nothing but a tactic for stalling the trial. Nevertheless, I believe that this is a reasonable request on the part of an attorney. Since the trial does indeed appear to be at an impasse, I believe that additional evidence may help us make more progress. Guards, please step into the lounge and examine the personal effects of the deceased Cowell. We are still examining the items, but we have already made critical progress that we feel must be shared with everyone post-haste. We discovered several test tubes of fluid within Cowell's baggage, each labeled separately. The notebook in his backpack claims that these fluids are water from the primordial sea. The primordial sea? Voilà, la mer primordiale. The note's contents also indicate that Cowell belonged to an organization that sells illegal drugs and that he had an accomplice. The notebook has many entries concerning safe usage of these fluids, in which the keyword dissolve appears many times. One of these tubes was labeled Opera Epiclese, along with yesterday's date.
It is empty. The notes also state that these dissolution properties work exclusively on people from Fontaine. It's likely that Halsey was chosen as some sort of test subject. As such, we believe that the defense's hypothesis is, in fact, supported by sufficient evidence. You've got to be kidding! People dissolving into water? Ah, vous aimez le drama, non? C'est pas assez dramatique pour vous? Ouais, il a du mal lui avec Fontaine. Could something so ridiculous actually be true? Wait a moment. This reminds me of a certain prophecy, but it's just a coincidence, isn't it? Huh. If people can become water, does that mean that the water tank's real use was as a means to hide water stains? And if Cowl was targeting that girl... Wait just a minute. Could that mean... You two, with me, quick! Demoiselle, wait! What about your partners? Let's go. Just trust me. Order! Order! It is undeniable that further examination of the deceased's personal effects has yielded some surprising results, but we cannot yet verify the veracity of these clues. Still, let us assume that these clues are indeed authentic, albeit with the understanding that Ms. Halsey has yet to be found. Guards, please continue examining the items along these lines. Mr. Linney, it appears your hypothesis is supported by the evidence, so please continue C'est speaking. mon hypothèse. Inné, c'est juste qu'il a mieux parlé quand je savais pas me défendre. Of course. Thank you, Your Honor. If we uphold this hypothesis, I believe that many of this case's seemingly unrelated clues can be connected together. Right! Like the metal hook! That one didn't make sense at all. Let's think about this. Cowell's methods must have something to do with that water from the primordial sea. Alors, qui est actuellement le principal suspect? The C'est deceased's Cowell. name is Cowell. Quel objet le coupable a-t-il utilisé pour contrôler le moment de la dissolution? Le Now crochet. it seems like the hook rope was not meant. Ça, pour le coup, je l'entends parce qu'effectivement, même si tu comprends pas tout de suite ce qu'il a pu faire avec, tu comprends en quoi c'est un élément suspect, d'autant que Paimon vient de le rappeler, qui aurait pu servir pour un mécanisme. Surtout vu là, on l'a retrouvé. Qu'est-ce que le coupable a utilisé pour dissoudre Esley? The water De from the l'eau de la primordial- mer primordiale. Qu'est-ce que le coupable a utilisé pour cacher le mécanisme derrière le crime? Lynette was in the magic box on stage. I remember there was something else within the inner layer of that box. Ah oui, les ballons. Ahem! It's Ace Detective Paimon's time to shine again! In the original plan, Cowell would tamper with the water tank rope and the number selector securing his target. When the magic box containing Halsey was lowered, the metal hook would retract gradually and pierce the balloon at the top of the box. When the balloon attached to the box popped, the water from the primordial seed inside it would pour down and dissolve Halsey. Afterward, Cowell would enter the tunnel and break the flower vase to conceal the water inside the tunnel, with the remaining evidence being covered up by the water tank on stage. But he encountered something unexpected in the tunnel, and wound up being fatally hit by the same water tank he meant to use to cover his tracks. Huh. That does make sense. That actually links together a lot of the more confusing pieces of evidence. Ça m'étonne qu'aucun de vous ne pose la question que c'est quoi le truc qu'il a rencontré qui a tout mis à l'envers, mais je suis content comment vous croyez l'hypothèse, même si elle n'est pas encore complète. Oh dear, what do I do? Even I think they sound convincing now. Have I falsely accused an innocent person? What a humiliation. Now,
It seems like the only point of contention remaining is the exact circumstances that led to Cal's death. J'aime bien le fait quand même qu'on te montre que Furina, aussi orgueilleuse soit-elle, elle était prête à accuser Linné parce qu'elle le pensait coupable. Elle n'a pas envie d'accuser un innocent, quel que soit son orgueil. Même si elle doit le maintenir. His notes mentioned he had an accomplice who could be related to the situation. On that note, the guards have just contacted me indicating that they uncovered new evidence. I shall now invite him on stage to share it with us. Ouais, comme j'ai dit, je trouve encore pas mal. Thank you, Your Honor. We were just inspecting the luggage of the other people involved in this case. Je pense que... Parce que du coup, j'ai passé le plumeau sur tout le bureau, mais comme j'ai dit, je vois déjà qu'il y a de la poussière. Je passerai un gant humide pour vraiment tout enlever. And we found an identical sample of the water from the primordial sea among Linny's personal effects. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça. What? That can't be. Oh, I see. Well, how wonderfully comedic to have your own counterattack only to come back and wound you. Does this not clear all doubt? My dear citizens, my loyal audience, allow me to present my reasoning and bring this performance to a swift close. Linny did not need to take part in the dissolution of the young woman at all. Indeed, he did leave the scene via the vent. Having made modifications to the props beforehand, his accomplice Cowell then caused Halsey to vanish using the water from the primordial sea. But upon his return, in cruel avarice, Linny desired sole credit and prepared to do away with his partner in crime. Ultimately, he knocked Cowell out, and the tool meant to cover the crime up also became a murder weapon. Now, as much as I regret having come to such a viciously straightforward conclusion, it does seem that the famed Fatui is quite the cold-blooded and ruthless organization. Am I right, Mr. Linny? Mais je sais pas si j'ai déjà ce qu'il faut pour nier ça. We've used up all the evidence we collected. There's no way for us to make a rebuttal here. Is this the end of the road? Ouais, parce qu'en plus, elle est vraiment crédible là pour le coup, sa théorie. I can't think of anything either. It doesn't look like there's any way around this. Seems using the water as new evidence was too good a move. Why did this have to happen now? Pourquoi personne dans notre camp ne questionne Linné sur si c'est vraiment à lui l'eau primordiale qu'on a trouvé? I think we've all Tu seen prends deux enough secondes, tu te now, retournes et tu fais est-ce que c'était un and we nouveau have mensonge? ample witnesses to my flawless reasoning. I believe this is indeed the finale. Now then, my good, noble Chief Justice, should we not, in your view, move... Excuse me, everyone, but I must interject. Miss, I must ask you not to shout and to respect the ongoing legal proceedings. Oh, come on. Don't be hasty. I have a good reason for interrupting, you know. Now, would anyone here like to take a little break from all this debate and see a little magic? I'll show you an amazing trick. One that can bring a young woman who has disappeared back in the flesh, right before your very eyes. Please. What in the world is she saying? No offense, miss, but miracles like that are beyond my scope as a magician. Come on now, don't be silly. Magic is all about misdirection, isn't it? It often conceals the truth while presenting a fascinating illusion. But once everyone believes the illusion, can't magic reveal the truth to them once again? And wouldn't such a trick be the most marvelous finale to today's performance?
Come on, Lenny and Lynette. Give it another go. Don't worry. Spina di Rasula has made the necessary arrangements on your behalf. Alors la Spina, je veux bien, mais le personnel de l'opéra les a laissés faire. But as the magic makers and stars of the show, I think I should leave the final performance to you. Heureusement qu'ils sont vraiment dramatiques à Fontaine, hein. I understand. And voila. Sorry for the interruption. Je comprends qu'elle ait accepté, mais qu'elle ait accepté de le faire comme ça. Moi j'aurais été en mode, alors, ok, et on va voir le juge en douce, il est hors de question que tu me mettes en scène. Surtout quand on connaît sa situation. Wait, isn't that Halsey? So the whole thing about people dissolving wasn't true after all? To be clear, I'm only here because this person told me that if I testified, the merit of doing so would lessen my sentence. Ok, legit. I was hiding outside this room listening to the proceedings because I was afraid that I would be the one put on trial. I was just feeling happy that no one had noticed me, and then before I knew it, she caught me. That'll teach you to underestimate us three. Where should I begin? I'm sorry. I'm the one who killed Cowell. I admit it. But what? Why? Firstly, my name isn't Halsey. It's Lillian, and I'm originally from Mondstadt. I heard that Linny's show was gonna be a real thriller, but I missed the chance to buy a ticket, so I stole one. That's how I make a living. I steal stuff here and there, and I'd never been caught before. But I was noticed at the harbor a few days ago, and I barely got away. Lenny was the one who caught me in the act. Hey, no wonder you look familiar. So you were the thief. Liddy even mentioned that you were pretty skilled. Well, and I thought that would have been the end of it, but then the number selector chose me. He even mentioned the Fortress of Meripede. That's a prison, isn't it? So you can imagine how shocked I was. I thought he was onto me for sure. So I played along with the show while looking for an opening to flee, but then I got water poured on me for no reason, and then someone jumped into the tunnel to nab me. I wasn't going to take that lying down, so I knocked him out and stuffed him into the box. There was nowhere to run from there, though, so I had to change my clothes and hide in a box containing performance costumes. I slipped out after the first guard arrived at the scene and continued hiding inside the opera house. Can a person even hide in there? But I swear, I didn't know that the water tank would fall down. Really, I swear it. Had I known that, I wouldn't have put him in the magic box. I may be a thief, but I'm no killer. Well, that makes everything pretty clear now, doesn't it? This time, we need to tell the entire story from Lillian's perspective. Alors, on va commencer par le secteur. Non. Non. Ok, je suis pas douée. Alors, il faut raconter du point de vue de Liliane. Liliane est entrée dans le tunnel, ça en soi c'est vrai. Alors, Coel a utilisé l'accessoire magique pour préparer l'avance pour tisser sous Ashley à l'intérieur de la boîte. Comme Ashley est apparue complètement indemne devant tout le monde, la discussion de Fouina ne tient pas la route. Quelle aurait été la réaction d'Ashley lorsque l'eau de la... du coup, là, le tête, c'est se défendre. The strange sound wasn't from a fight. It was Lillian's attempt to break out when she was frightened. C'est ça, elle se débattait. Lynn est entrée dans le tunnel. Ensuite, ok, donc ça, il n'y a pas besoin de réfuter parce que c'est vrai.
Mais voulait tout le crédit. Comme Ashley est apparu complètement indemne devant tout le monde, la déduction de Furina ne tient plus la route. Mais il y a une preuve indiquant qu'une altercation a eu lieu dans le tunnel. C'est le vase. The flower vase was not broken to cover anything up, but was smashed during the struggle between Lillian and Cowell. Linnea a soumis Cowell grâce à la méthode. Comme Ashley est apparu complètement. Qu'est-ce qu'Ashley a fait? Elle s'est changée. Lillian was afraid that she would be recognized if she left, so she changed clothes and hid, biding her time. Elles sont très jolies les petites illustrations. And it's detective time on time! Having been selected out of the blue, Lillian panicked. Her panic only intensified after she entered the tunnel and had water poured on her head. So she kicked the door open, producing the thud we all heard. Hearing the commotion, Cowell leapt into the tunnel, only to discover that Lillian had not dissolved. He did not know that Lillian was not from Fontaine, but was a thief who made her way in by stealing a ticket. T'es pas obligé d'insister comme ça, elle est en train de nous aider, Paimon. Mistakenly believing that the water from the primordial sea needed time to take effect, he tried to force Lillian back into the box. The two broke the flower vase during the struggle, but Lillian came out on top, knocking Cowell out and putting him in the box. With no way of escaping, she changed her clothes and hid in the costume trunk until the performance ended. J'ai remarqué, en fait, elle a pas changé ses vêtements, elle a juste enlevé la... Elle a juste enlevé la grosse partie, elle s'est cachée et elle s'est sûrement changée dans la boîte. Je m'étais toujours dit 1 minute pour changer ses vêtements, genre même si t'es rapide, sachant qu'ils se sont battus, que machin, etc. Donc non, elle a juste enlevé la partie la plus voyante et reconnaissable et elle s'est sûrement changée dans la boîte. Parce que là, elle a toujours la sous-robe blanche. Et c'est pour ça que c'était juste un petit truc rose qu'on avait trouvé et pas une full tenue. She knew that she would have to go through guard inspection if she tried to leave afterward. So, she has been trapped in the opera house these last 2 days. Ça fait 2 jours. Ah oui, c'est vrai qu'on a passé la nuit et mangé avec Navia, donc ça fait au moins 1 jour, mais 2 jours. Ou alors il compte hier et aujourd'hui. Et du coup, il n'y a eu qu'une seule nuit entre temps, oui. La vache, elle a été discrète. She had already become desperately hungry by the time we were chatting over macarons. So, she swiped 2 of them right under our noses. Talk about a sneaky thief. Ah oui, là, parce qu'en plus, genre, il n'y avait pas vraiment d'endroit où elle pouvait se cacher et machin. Genre, elle a marché devant nous, a pris les macarons, s'est barrée, on l'a pas vu. At this point, all the events that happened in the tunnel have now come to light. Ah, so that's the whole story. Bravo! Bravo! M'applaudissez pas, vous étiez prêts à croire n'importe quel côté dès qu'on mettait un peu de grandiose. Vous devriez avoir honte. Now then, Lady Furina, do you wish to speak against the defense's statements? Please answer the question, Lady Furina. Also, if I may add, the trial has not yet ended. As such, I request that the prosecution not leave the room before the proceedings have concluded. Je sais qu'il sait pas encore, mais par pitié, Neville, tu veux pas être un peu gentil avec elle? Je promets que tu vas le regretter. What? Are you reading my mind now? No. I have no further arguments. I admit defeat. But really, could you at least have left me with some dignity? Wow, look at that! She's like a deflated balloon now. À l'époque, soyons clairs, j'étais déjà attachée à Furina parce que ça sentait qu'il y avait un truc derrière. Mais quand on sait c'est quoi la vérité... Oh, Début! T'en fais pas, c'est pas grave, câlin! If there are no objections, then as the Chief Justice of Fontaine,
I shall once again repeat the full sequence of events. The actual perpetrator of the serial disappearances, Cowell, selected his next victim from the audience reservation list. With some modifications to the selector, he could ensure that the pre-selected young woman would be chosen. N'empêche, c'est dommage parce que ça crée un accident, mais vu que de toute façon quelque chose devait arriver, on a eu de la chance qu'elle ait volé précisément ce qui était là. To cover up any evidence while committing the deed, Cowell thought of allowing the water tank to fall, which would conceal the water left behind after the young woman was dissolved. He also tampered with the rope suspending the water tank, using the fireworks at the end of the performance to cause the tank to drop and hide the watermarks. La question que je me posais à chaque fois, c'était quel était son plan une fois que le truc s'effondrait, que tout le monde était en mode « Ouah mon dieu » et qu'on retrouvait pas de corps et juste de la flotte. Mais je pense qu'il comptait sur le fait que justement la disparition du corps et la tombée du truc serait considérée comme un accident, la disparition de la personne avant que le truc tombe serait considérée comme juste trop chelou, et je pense qu'il espérait surtout un non-lieu de « on n'a aucune idée ». He poured the water from the primordial sea into a balloon during the preparation of the magic box and stuck it to the box's lid. Finally, he passed the prepared hook on a rope through the gap in the magic box's door when bringing the young woman to said box. Alors ça par contre je pense qu'il l'a préparé en avance parce que ça aurait été tellement compliqué de le faire When à the ce magic moment-là. trick officially began, the box containing the woman was lowered into the tunnel, tightening the hook rope and bursting the balloon containing the water. If all had gone to plan, the young woman would be dissolved at this time. However, Lillian was not from Fontaine, and thus fled the box with a loud noise. Realizing that there was trouble, Cowell entered the tunnel and met Lillian. Thinking that the waters had not yet taken effect, he decided to proceed. However, his opponent was more capable than he thought, and he was overcome, knocked unconscious, and placed into the magic box, and thus became his own final victim. Lillian, according to her own statements, then changed clothes and hid until the performance ended, before hiding in other parts of the opera house. Que la partie supérieure de sa robe, pas la sous-robe blanche. As for Linny, he was in the underground structures within the opera house, and was thus ignorant of these happenings. From this reconstruction of events, we can conclude that Linny, the accused, is in fact innocent. While there is much in Linny and Lillian's conduct that should still be investigated separately, this case, at least, can be handed over to the Oratrice to make the final decision. The Oratrice. Un petit peu. As such, Linny and Lynette are officially declared not guilty. Great work, partners. Bon, comme j'ai dit, il y a beaucoup de déductions qu'on peut n'arriver à faire que parce que le jeu nous dit c'est le bon résultat. Je pense que c'est surtout une préparation, mais ça aurait été cool que on ait suffisamment d'éléments pour faire les déductions nous-mêmes et pas qu'on arrive à des moments en mode bah je suppose que c'est ça parce que c'est le seul indice qui me reste. Thank you all. Thank you so much. Next, I think we deserve an explanation, Guard Vaughn. How did you find the water from the primordial sea in Linny's baggage? Right! Your discovery caused me to make a serious mistake, you know. Or was that not a discovery, but false evidence that you dared to bring before this court? Ouais, c'est pas que la faute de Furina, elle a été trahie par quelqu'un qui lui a apporté des preuves qu'elle pensait vraies et qui l'ont induit en erreur. Laissez-lui de la dignité. Il faut qu'elle garde la face. I suspect that the accomplice mentioned in Cowell's notes was not Linny, but you, yes? I'm sure you know what you must do to lessen your sentence. Speak quickly!
Unless you want to earn yourself a one-way ticket to Coupon Town. Oh. J'ai la petite référence parce que du coup, on sait qu'ils utilisent des coupons à la forteresse. I was just following orders. We were supposed to place blame for the serial disappearances onto Linny, and thus cause suspicion to fall on the Fatui. The higher-ups said this was the best opportunity to do so. And now that your plan has fallen through, and the secrets of the water have been revealed, you have become a liability to said higher-ups, yes? Therefore, you would be wise to tell everything you know, and seek the protection of the guards. Non, il n'en aura pas besoin. Yes, I'll tell you everything I know. Our boss discovered that the water can cause people to dissolve. It can also be made into a potion, which when extremely diluted, can cause people to experience unforgettable exhilaration. We've been in this business for a while now, and have made decent more off it. The disappearances were also the boss's idea. I mean, this is the boss we're talking about, Mais donc effectivement, en vrai, on savait dès le début que suffisamment dilués, ils peuvent résister à une certaine quantité d'eau primordiale. Oh, j'avais oublié qu'on voit la dissolution, juste c'est pas hors champ. Enfin, c'était en majorité hors champ, mais on voit son truc se transformer en eau. Faudrait que je revoie la scène parce que c'est bien fait. And now he can no longer talk. Such ruthlessness. I shouldn't have expected any less of them. An outrageous act. All present, please submit to inspection immediately. Il a trouvé sur place, excepté le liquide que Vaughn a laissé après s'être dissous. So, we're just going back now? Le problème est résolu pour l'instant, on n'a plus besoin de nous ici. Pour l'instant. That's true, but... Traveler, Paimon, please wait. Non, je te fais la gueule. Lenny... Non, par contre, même si effectivement on note sur l'organisation et j'entends pourquoi ils nous mentent, effectivement, c'est bien de leur faire comprendre qu'il faut éviter de recommencer. I know you may not want to speak to me right now. Maybe you don't even want to look at me. But still, let me thank you again for defending me to the end, even after you learned that I'm a member of the Fatui. I guess. But regardless, I'd like the opportunity to set things straight. I didn't approach you with any ulterior motives or ill intent. I've spoken to you as myself, just plain Linny this entire time. Alors, que tu aies profité du fait que tu es naturellement charmant pour nous approcher, je veux bien. Que tu n'avais aucune arrière-pensée, même si t'avais pas de plan spécifique, tu vas pas me faire croire que t'avais pas été envoyé pour voir à quoi ressemble la traveleuse. Juste pour avoir des premières infos, établir un premier contact, tu vas pas me dire que c'était pas parti, ça faisait pas partie du truc. As for why I'm a Fatus, it's because the goals of the House of the Hearth align with those of an orphan like me. That's all. That was how Father, who you might know as the Knave, approached recruiting us back then too. The Knave? C'est vrai qu'ils The nous one le who disent dès controls maintenant, the House of leur the version, Hearth? ça va être... She's your father? Trigger warning, ça va être lourd. That's right. And since we're here, I was wondering, would you mind hearing a story? It's about my past. Back when our parents first died, Lynette and I were left wandering the streets. To survive, I took to surreptitiously observing an older street performer who did magic. It took me several days to figure out how he pulled off his amazing tricks. I took my sister through several streets until we found a crowded corner, and we began to perform magic tricks there. To my surprise, we proved to be pretty popular, and we could at least stop worrying about where our next meal would come from for a time. But I didn't want my sister to remain a street rat together with me forever.
Before long, an aristocrat came to me and claimed that he wished to take us in after watching my performances. So you went from orphans to nobility just like that? That was how we felt at first, too. As if fate was on our side and we could say goodbye to those painful days. But I gradually discovered that while we were called foster children, he was really after my talent for magic tricks. He would constantly take me to all sorts of banquets to garner attention, which he would then use to expand his social circles. That doesn't seem too bad either. Better than roaming the streets at any rate. It took a while for me to realize just how dark his heart really was. After one particular performance at a banquet, I discovered that Lynette was not on the same return vehicle as me. I waited a long time after we returned home, but she did not come back. I went to that noble's bedroom and asked him about her whereabouts. The answer he gave me was, she caught the eye of the most eminent person at the banquet, so I sent her over as a gift. I mean, you'll be able to perform your magic regardless of who your assistant is, yes? Oh no. So he was gonna... But wouldn't Fontaine's laws deal with such people? As far as outsiders are concerned, this is a relationship akin to adoption or foster care, and they have their ways of escaping the eye of the law. J'aurais dit ordure plus que scélérat. I managed to ferret out the location of the mansion of that so-called eminent person and hurried through the night. But by the time I leaped over the walls, avoided the guards, and made my way in, all I saw was the moonlit ground covered in blood, and the knave standing there in the darkness. So, she'd already taken care of that guy. That's right. She had rescued my sister before she could come to any harm, and had even discovered several girls hidden in a basement, all of them orphans. Father, I mean, the knave, might have seen something in me, and so she made me an offer. The House of the Hearth welcomes you, for your interests align with ours. Here, none will ever betray you. Indeed, betrayal shall never be permitted here. I was hesitant to trust her. I mean, I had just been betrayed by nobles. But she was also quick to destroy the noble who had taken us in at first, giving us back our freedom. Oh, so that's how the two of you joined the House of the Hearth. She has her own plans. She has gained permission from the Tsaritsa to first use the Gnosis' power once she obtains it. She plans to use it to find a way to break the prophecy and save Fontaine. So, she believes in that prophecy too? That's right. The whole House of the Hearth is currently working to combat that crisis. Today's case has also proven that people from Fontaine can indeed dissolve into some sort of water, thus further supporting the prophecy. Everyone at Hotel Bouffe d'été, including the knave, has their roots in Fontaine. And we will always defend our homeland. Hôtel Bouffe d'été. Alors, je suppose que c'est bouffe, genre bouffer, qu'il voulait. Mais c'est très drôle, genre... Ouais. Je me souvenais plus que c'était le nom de l'endroit où ils étaient installés. To us orphans, the only connection we have left to this world, apart from our family, is our homeland. So, from small deeds like distributing magic pockets to huge schemes like stealing a Gnosis, everything is aimed at dealing with that prophecy. Après oui, en général, faut voir la situation et tout machin, mais tant qu'on sait pas, même si les fatwas en tant qu'organisation, comme je dis,
même en tant que traveleuse, on a plutôt intérêt à avoir un regard... Enfin, on a plutôt des raisons d'avoir un regard neutre dessus. Tant qu'on ne sait pas exactement ce qu'ils veulent faire des Gnosis, ça reste un pouvoir très fort que c'est pas aussi simple de leur laisser. Surtout, clairement, ça va nous concerner quand ça va commencer à partir en couille. It's all right. I understand. The only thing I can do is relate all this to you. I just hope you can understand that even as a member of the house, I have never stopped making my own decisions, and that I believe what I'm doing is right. If you should need anything at all in the future, feel free to find me. I will do my best to help you, as plain Linny. Bye, Linny. Bah, en vrai, si je me souviens bien, on va bientôt être sur la fin du premier acte. Et comme j'ai dit, même si je me sens un peu mieux, je suis vraiment crevée. Donc ça fera un live très court aujourd'hui, je suis désolée. Alors attends, est-ce que je peux voir combien j'en ai? Ça j'en ai 3. Pardon, j'ai vu un point d'exclamation, j'ai appuyé, j'ai... donc de ça ou de ça? J'ai plus de gens avec des clés morts que j'essaie de dans les gens que j'aimerais main. Mais du coup voilà, comme je disais, désolé, ça fera un live un peu court, mais au moins on aura avancé, on aura fini l'acte 1. Donc je vais quand même aller jusqu'au bout parce qu'à mon avis on aura toutes les petites discussions de fin de partie. Si je me souviens bien que c'est bien ici que ça s'arrête. Et comme ça moi j'irai me reposer. Hey there. What was with the disappearing act you pulled right as the trial ended? Were you looking for us, Navia? Well, this whole thing isn't exactly over, is it? I do feel that we're getting closer to solving the serial disappearances case, though. Don't you think so too? Je sais plus si ce qui va se passer avec Navia se passe dans le premier acte ou au début du deuxième. Donc si ça se trouve, en fait, on n'est pas si proche de la fin. Je verrai quand... Je pense qu'au prochain bon moment pour s'arrêter quand même, je suis crevée. Mais pour l'instant, en tout cas, je vais essayer. Huh? What's wrong, my dear partner? Besides, are you sure we're the ones who can crack a case that's been cold for decades now? And given that there's new evidence from the trial, there should be a trail of breadcrumbs for the Hydro Archon's people to follow now, right? Ah. I see. Well, I won't lie. I'm a little shocked to hear that from you. But I suppose you are just travelers who have only arrived in Fontaine after all. Désolée, Bébou, mais au bout d'un moment, faut qu'on se concentre sur notre truc. Même si je dis ça de manière générale, et effectivement, je rejoins Rara et Outia sur le fait que c'est une bonne chose que la traveleuse commence à être un peu comme ça, mais moi, totalement, je serais en mode, bien sûr que je vais vous aider. Sorry. I might have been too presumptuous. Mais effectivement, là, en l'occurrence, c'est surtout qu'on n'est pas les mieux placés, et maintenant, on a déjà fait notre travail en réussissant à soulever des nouveaux indices extrêmement intéressants. Don't say that, Navia. Ah, and we were having so much fun investigating with you, too. It was like having new waters flowing into a stagnant mire, causing new hope to spring forth, and the reflection in the murk to become clearer. Sorry about that. I'm a bit prone to nostalgia. Don't mind me. Wait, shall we have a farewell meal? You know, to commemorate our time as partners? Huh? Do we really need to get that formal? Well, guess you really did treat us as partners, huh? Well, I'd just like to have a proper ending to every important memory. That way there are no regrets later.
Anyway, it would just be a meal, so it shouldn't take up too much of your time. You don't have to twist Paimon's arm. If Boss Navi is treating, count Paimon in! Oh, wonderful. In that case, why don't we return to the court of Fontaine and head to the Hotel Début? I believe we'll make it just in time for dinner. All right then, let's have our farewell meal! Ah si, d'accord. Donc voilà, acte 1 terminé. Et l'acte 2 commence avec le repas avec Nadia. Alors, je pense que je peux me permettre de sortir, ça va pas déclencher tout de suite. Ça charge. C'est bon. Bah du coup, effectivement, comme j'ai dit, on va s'arrêter là. Point d'exclamation. Pourquoi il y a des points d'exclamation? Oui, nouvelle quête. Alors ça, je le récupérerai avec ma team amitié pour les points d'amitié, je sens. Mais bref, du coup, effectivement, je vais m'arrêter là. Du coup, ouais, j'ai fait qu'1h30, donc la moitié du temps habituel, mais j'ai une très mauvaise nuit, une très grosse journée, et visiblement, il faut encore que je repasse un coup sur mes étagères si je veux m'en sortir. Donc, voilà, on a quand même fini l'acte 1, je suis contente, on a pu aller jusqu'à ça. Je pense qu'il va falloir quand même que je me bouge un peu si je veux... Parce que comme j'en ai rediscuté il n'y a pas longtemps, j'aimerais bien arriver à rattraper Natlan rapidement. Sachant qu'en plus derrière j'ai quand même les quêtes personnages que j'aimerais faire. Et si je suis à jour au niveau de la quête Archon, j'aimerais bien en faire un maximum avant l'arrivée de la région suivante. Donc j'aurai un peu de temps, mais voilà. Bref. Dans tous les cas, je sais que je dis ça et que je vais m'attarder sur tous les trucs quand même, parce que c'est comme ça que je suis. Du coup, par rapport à emploi du temps des lives, donc demain, chez Rara, j'ai toujours une assez mauvaise mémoire. Je crois que demain, il fait un truc spécial avec Lucia, et c'est qu'à partir de dimanche, qu'il va commencer soit Resident Evil 3, soit Silent Hill 2, il est encore en train de s'y mettre d'accord. Sinon, c'est demain qu'il les commence, bref. Mercredi chez Oudia, je crois qu'elle continue à faire du cosplay tant qu'on n'est pas à la MIA, justement parce qu'elle a des trucs à finir. Moi aussi, il faudrait que j'avance le cosplay. Je sais pas si c'était ça qui est censé faire aujourd'hui, bref. Bref, tout ça pour dire, je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous a quand même plu. Retrouver tout le monde, donc Rara le mardi soir, Oudia le mercredi matin et soir, jeudi on essaie de finir FF13 chez moi, allez ça va le faire, et après du coup ce week-end on est à la MIA, donc pas de vendredi ou de dimanche tout pour un et pour l'autre, donc en fonction d'à quelle heure je rentre en vie, normalement je devrais être en fait de pouvoir reprendre l'acte 2 de la quête de Fontaine, on va continuer d'avancer tout ça, bref, allez, bye.